Students, welcome to the class. So in our last class we discussed about electrostatics of conductors. So in our today's class we are going to gather some definitions. So that is about electrostatic shielding is there. So dielectrics are there and polarization is there. So now first we are going to discuss electrostatic shielding. So shield ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ shield ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕವಚ ಇದ್ದಂಗೆ right. So here the definition says electrostatic shielding is the phenomenon of protecting a certain region of space from external electric field. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು from the external electric field. Suppose, see here, I am going to consider a conductor here. Right. See, in this conductor I am going to consider once again here a cavity. So illondu ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು cavity consider ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So this is now becomes a hollow space. ಇದೆಲ್ಲ hollow space ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೇನಾಯ್ತದ hollow space ಆಯ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, right? So where we have to put this conductor in the external electric field place. So ಇದನ್ನ ಎದರಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿನ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿನಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕೆವಿಟಿ ರೀಸನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಒಂದು ಕೆವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ರೈಟ್. ಇದೊಂದು ಕೆವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ರೈಟ್. ಸಿ we know already inside the conductor electric field is always zero. Inside the conductor electric field is always zero, right? Now see here, charge, if the electric field is zero means charge is also zero. Now see, if this electric field going to effect of this conductor, so the charges are spreading on the surface like this. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ external electric field do not interaction with this electric field. ಈ electric field ಜೊತೆ interaction ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, because electric field is zero, right? So whenever this is the protecting space from the external electric field when we are going to put in an external electric field. So this is electrostatic shielding. It is the phenomena of protecting a certain region of space from the external electric field. So this is called electrostatic shielding. This definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. So ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, consider a conductor with inside a cavity. So whenever we are going to put this conductor in an external field, that external electric field do not interact with internal external field, because the conductor inside having electric field is zero, so there is no charge. So that is why here the
from the external field is the space is protecting. The space is protecting. That is called electrostatic shielding. That is called what? Electrostatic shielding. Right. So after our electrostatic shielding, now we are going to move dielectrics. Dielectrics. See, here dielectrics are non-conducting substances. Non-conducting substances, and they have no charge carriers. They have no charge carriers. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ no charge carriers ಅಂದ್ರೆ so insulators ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. So insulators, they do not conduct any current. They do not conduct, or they do not flow any current. These are also same, but some behavior is different. Some behavior is different. So here also dielectrics are non-conducting substances and they have no charge carriers. They have no charge carriers. But see, in our insulators, what happens? In our insulators, here there are charges, but they have tightly bounded. They have tightly bounded. Insulator ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಫ್ಲೋ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. So and they have no charge carriers. So ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, charge carriers ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So here in this dielectrics there are two types. There are two types. One is non-polar dielectrics, another one is polar dielectrics. One is non-polar dielectrics, another one is polar dielectrics, right? Here then what is our non-polar? First one, in non-polar dielectrics the molecules are non-polar. The molecules are non-polar. In these molecules the center of positive charge coincides with the center of negative charge. The center of negative charge. These molecules has no permanent dipole moment. No permanent dipole moment. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, non-polar dielectrics ಒಳಗ molecules ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, non-polar ಇರ್ತಾವ. ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, non-polar. ಇಲ್ಲೇ in this molecules the center of positive charge, the center of positive charge coincides with the center of negative charge, with the center of negative charge, like this, right? Center of negative charge. So these molecules ಇವೂರು ಜೊತೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ electric dipole moment ಇರಂಗಿಲ್ಲ. electric dipole moment ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ, p ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ, 0 ಇರ್ತೈತಿ. p ಏನಿರ್ತೈತಿ, 0 ಇರ್ತೈತಿ. Suppose molecules of H2, so H2 ತಗೋತೀನ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. For example, right? So this is also H, this is also H, H2, H2, like this. ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾವ, ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಸೊ ನನಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇವೆರಡರ ನಡ್ಬರ್ಕ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, P ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, right? So these molecules
has no permanent electric dipole. Ille permanent agi electric dipole moment irangilla. So these are the what non-polar dielectrics. Non-polar dielectrics, right? Now another one thing here, polar dielectrics. Polar dielectrics. Now see here, in polar dielectrics the molecules are polar. In polar dielectrics what happens? Molecules are polar. In these molecules the center of positive charge and center of negative charge are separated. So they have a permanent electric dipole moment. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ per electric dipole moment ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತಾವ? ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ H2O, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ H2O ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ರೈಟ್? O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ತಗೋರಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನಿದು? H. ಇಲ್ಲೇ ತಗೋರಿ, ಇದು ಏನು? H ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ನಡವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು? 2L. ಇದ್ರದ್ದು ನಡವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? 2L. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋರಿ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 2L. So there is a distance between them. They are separated, right? So here this molecules of water is having a permanent dipole, so then these are the what? Polar dielectrics. Suppose see, this is H plus, this is Cl minus. So again they have a distance. Then again what? These are polar dielectrics. Right? So ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಏನಂತೀವಿ? the center of positive charge coincides with the center of negative charge. Right? So ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದಾಗ it will point. So here ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇದು ಏನು, ರೈಟ್? O2 OO, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ? Right? So that's why here the center of positive charge coincides with the center of negative charge. So that's why these are having no permanent electric dipole moment. So these are having permanent electric dipole moment, right? So these are of the two types. So here dielectrics are non-conducting substances and they have no charge carriers. Here these are two types. One is polar, another one is non-polar. So here in this non-polar the molecules are non-polar. In these molecules, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, equivalent pair of opposite charges separated by a small distance is called what? Electric dipole moment. So in non-polar what happens? Positive and negative charge coincides with the center of negative charge. ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ? ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ? P ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. P ಮೀನ್ಸ್ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಈ ರೀತಿ ತಗೋತೀನಿ. ಇದು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ
ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಒಳಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಝೀರೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಝೀರೋ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಇನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಸಪರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾವ, ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್. Now here, so our next one is polarization of dielectric. Polarization of dielectric. Now see, we are going to discuss first one for a non-polar dielectric. For a non-polar dielectric, we already discussed what is polar, what is non-polar dielectrics. So dielectrics are two types. So one is non-polar, another one is what? Polar. So in non-polar, molecules are non-polar. Molecules are non-polar. So the center of positive charge coincides with the centers of what? Negative charge. Here there is no permanent electric dipole moment. Here there is no permanent electric dipole moment. Now see here. So when a non-polar dielectric is held in external electric field, the center of positive charge in each molecule is pulled in the direction of electric field. In the direction of electric field, and the center of negative charge is pulled in the direction of opposite to the field. Opposite to the field. So therefore, the center of positive and negative charge in the molecules are separated, right? Thus non-polar molecules are develops an induced dipole moment. An induced dipole moment. The dielectric is said to be, the dielectric is said to be polarized by the external electric field. Polarized by the what? External electric field. So now the induced dipole moment of different molecules add up, giving a net dipole moment of dielectric in the presence of electric field. Now see here, I am going to consider a non-polar dielectric. Non-polar dielectric. So this is in the presence of electric field is zero. So external field ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, zero ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಾ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಲಾರ ಜಾಗದಾಗ ಇಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಲಾರ ಜಾಗದಾಗ ಇಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ what dielectrics. So in the absence of electric field, in the absence of electric field, external electric field ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ external electric field ಏನೈತಿ, zero ಐತಿ. getting my point? ಇದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ zero ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ zero ಇದ್ದಾಗ ಸೊ randomly ಏನಿರ್ತಾವ ಇರ್ತಾವ, randomly ಇರ್ತಾವ, right? Now see here, when we are going to put in the presence of electric field is not equal to zero. Electric field is not equal to zero. Suppose ಇದನ್ನ ವೈರ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್. ನೌ ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ molecules inside are same,
ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಹಿಂಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರಾಗು, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ if these molecules are affecting by these external electric field, so what happens here, see, right? So right no. So what happened here? The dielectric is said to be polarized. So ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ polarized ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎದರಿಂದ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರತೈತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇವು ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈಪೋಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಅಪ್, ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾವ ಇವು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ನೆಟ್ what electric dipole moment of dielectric in the presence of the electric field, in the presence of the electric field. ಈ electric field ಒಳಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಕ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಎಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ 0 ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಂತ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್, right? So in this conductor we are going to space here an external electric field, an external electric field here. So many plus minus, so many plus minus are there. If we are going to put this conductor in this external electric field, see here from plus to minus, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಏನಂತೇವೆ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ್ತಾವ. So that's why here we are going to say the induced dipole moment, the induced dipole moment of different molecules add up, ಎಲ್ಲಾ electric dipole moment ನು ಏನಾಗ್ತಾವ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಎದರದ್ದು? ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವ ಎದರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಾಗ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಾಗ. ಎದರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಾಗ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಂತ ಬರ್ದಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೌದು, ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನ ಎದುರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿನಿ. The center of positive charge in each molecule is pulled in the direction of the field. ಹೌದು, the center of positive charge. So ನಮ್ದು direction of the ಏನು electric field direction ದಾಗ the center of negative charge is pulled in the direction of opposite to the field. ಹೌದು, opposite. ನೋಡಿ, minus opposite plus direction field, right? So then direction of the opposite field, therefore the center of positive and negative charge in the molecules are separated. So nodri, ಹಿಂಗಿದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಸಪರೇಟ್ ಆದವು. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. So induced electric dipole moment of
different what molecules, E molecules not induced, E molecule ಎಲ್ಲ molecule ಕೂಡಿದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ net dipole moment of dielectric in the presence of electric field, in the presence of electric field. So this is for a non-polar dielectric, right?